So this trichocereus pachanoi is starting to grow quite well. There's more spacing in internoid, and it's getting thicker in general. And this has been in a semi-hydroponic setup for over a year now. I've talked about this in the past, and I just wanted to share some more info on it. And here's a Português monstrous, and it's also in the same setup. This one took a little while to reach the water reserve, but it's growing without any issues now. So for this setup, it's very simple. I just cut a 3-liter bottle. You could use a 2-liter, whatever size you want. And then I inverted the top and put a substrate in here. The substrate should be quite porous, and it doesn't necessarily need to be light, but it does need to drain well, because this should be the same substrate you use in your normal potting mix. The roots in here are air roots or soil roots, and once they reach the high humidity of the space between the soil and the water, they will transform into water roots, which are different. I see lots of people promoting water therapy and water rooting. I personally wouldn't suggest that unless you're going to do a fully hydroponic setup, since the air roots and the water roots are essentially different. There is a mucus membrane on the outside of the water roots, and it limits the water intake, and it also is modified for uptaking oxygen from the water, which is lower than in the air. So that's just a side note, but I've done it in the past, but I wouldn't recommend it since the roots are different. And if you look at the water roots and then plant them in the soil, you'll essentially just lose those roots and will regain soil roots again, or air roots. It does help for a very dehydrated plant, and it may induce rooting for a plant that is having trouble rooting. But again, don't use it as your go-to unless you're going to do a fully hydroponic system. This is a semi-hydroponic. I can essentially cut the air roots or the water roots at the bottom and just plant this directly into the soil if I wanted to. And this also prevents overwatering or any other issues, since it will only uptake as much water and nutrients as it needs. If I fertilize, I don't have specific hydroponic fertilizer since I cheaped out, but if I were to put hydroponics here, or hydroponic soil fertilizer, it would uptake as much as it can uptake without any issues. And if for any reason I don't water the top here, it will migrate water from the bottom. It'll uptake into the root system of the other location in the soil, and it'll take the nutrients it needs from there. I don't directly put nutrients in the water, but there is some runoff from the topsoil to the water. And as far as how frequently I change the water, it's actually been 2 or 3 months since I changed the water. I changed it today, and I'll be making note of how frequent I actually do change the water. We're halfway through spring, and the water was very clean before I decided to use my hydroponic fertilizer. I actually believe there is some sugar in it, and it causes some fermentation issues, so that's why I changed the water. But I've been going on for a few months now without actually changing the water at all. Just
removing the excess water from the draining of the top watering. I top water once a week or every 2 weeks. You could also water as frequent as you want, but again, you want the top of the soil to dry out, and essentially you'll always have water since it's reached the water reservoir. And if you have any questions, ask away. This is a older system that I saw on a specialty cactus site in Czech Republic. I linked it in the past video about this, and I've never had any issues with this. Again, I go a few months without actually changing the water at all. I do not aerate. I just cover it so that it's dark roots, and that actually has made a huge difference in how long the water goes without issues. So I've already shown this as a semi-hydroponic setup, but for anyone curious on how you can start your own, you would always leave a space between the roots and the water. You do not want to submerge the roots at all, since the roots are not water roots, they're air roots, and you would leave this suspended so that the water, the high humidity would induce the rooting, and it will form water roots on its own. If you submerge the roots, they will suffocate and probably die. These roots were already water roots, however there was some rot issue, so I had to trim them back, and now I'm setting it up for the system again. And this has also been in the same system for over a year. This was my first semi-hydroponic setup that I did for the video for this channel, and there you go. And here is the Português that I also have in the same system, and I want to share what the water looks like before I change the water. And you can see the red is from the color of the fake hydroponic setup or fertilizer that I have. I'm pretty sure there's some sort of sugar and it causes it to ferment or something, and it smells pretty bad. This does not happen with normal watering, and even if the nutrients from the soil go into the water, this doesn't happen at all. This is because of the hydroponics fertilizer that I use that's fake, and I'm not going to use it any further. But yeah, there's something added to the fertilizer that's causing it to ferment and cause this issue. But as long as you use appropriate hydroponic fertilizer, you shouldn't have this issue unless you overdo it, and if you use a normal watering, you don't have this issue at all. And the semi-hydroponic system, again, should work in theory on any plant that could also produce air roots or water roots, which is just hydroponic roots. I have my Chariponga, Psychotria viridis, in the same system, and recently it's reached the water reservoir. It's taken a little while longer than I expected, and so far it's doing okay. It's not in the greatest condition since it has full sun, but it is alive and it's growing. And my Cappy is also in a semi-hydroponic system with a larger soil container and a larger water reservoir. And there's a whole bunch of holes on the bottom and lots of roots on the bottom. So again, you can do the setup on essentially any plant you want, as long as it is able to produce water roots. Então aqui está o Trichocereus pacanoe. Ele está crescendo bem, está começando a ter mais espaço
entre as espinhas, tem um aumento na distância, e ele está amadurecendo, está grossando tudo. E ele está em um sistema semi-hidropônico. Essencialmente eu só peguei uma garrafa, cortei em meio, inverti a tampa, botei estrumo, o mesmo que eu uso em um padrão normal, eu coloquei em cima, e eu não coloco água até o cangote, eu deixo um pouco espaço para só ficar alta umidade aqui. Aí eu aguo ele normalmente, ele vai crescer as raízes normal, e ele resseca, que eu aguo uma vez por semana ou cada 2 semanas. Aí com o tempo, quando chegar ao nível da água, a raiz, a alta umidade vai causar as raízes do estromo virar raízes de água. Mas você não quer mergulhar as raízes, você tem que deixar eles crescer por conta própria, ou você vai alagar o seu cacto. As raízes de água é diferente de raízes de ar ou raízes de estromo. As raízes de água, se você olhar perto, ele tem um fino mucus que ele forma, que ele previne excesso absorção da água, e também previne ele de morrer sufocado, já que tem menos oxigênio na água. Ele se adapta para conseguir pegar água que está na água aqui. Essa água eu troco estourando uma vez por mês, mas eu, a verdade, passei já uns 2 ou 3 meses sem trocar água e eu nunca teve problema. Eu não tenho fertilizante hidropônico, já que é meu caro, então eu não fertilizo diretamente o reservatório da água aqui. Mas tem fertilizante que, quando eu aguo a parte de cima e ele escorre, vai ter fertilizante na água dissolvido. A única coisa que eu faço, eu derramo qualquer água excesso que ultrapassa o cangote aqui da garrafa, e eu deixo aqui fechado. Mas você também pode deixar aqui uma brechinha, dependendo do seu ambiente, pode ser má ideia ou boa ideia. Vai me dar tampado, que não vai ter problema de mosquitos ou nada, mas aqui também não tem um problema. Aqui, quando chega no nível, a água escorre automática e ele mantém o nível automático da água. Aqui é o cacto penis, que pessoas às vezes têm problema com aguar. Ele também chegou ao reservatório da água no meu sistema semi-hidropônico, porém demorou muito mais tempo ele chegar ao reservatório. Aí, bem, você pode pedir, e aquele sistema de enraizar na água diretamente? Eu pessoalmente não indico, porque as raízes de água e raízes de água ou de estromo são diferentes, e se você fazer aquilo e soltar raízes na água diretamente, bem, ele vai se vir, ele vai hidratar a planta rápido, porém as raízes vai ser raízes de água, e quando você colocar no estromo, eles vão essencialmente morrer e vão voltar às raízes normais de ar. Se você fazer você mesmo, você vai ver esse efeito acontecendo. Você pode checar aí. Então eu pessoalmente não indico, só se você vai colocar direto em um sistema hidropônico. Eu também não gosto de hidropônico, porque tem que arear a água e tudo. Eu prefiro assim semi-hidropônico, que tem um substrato totalmente normal aqui, e a raiz entra a água e pega o que quer a mais. A água aqui, se eu não aguar aqui a parte de cima, eu aguo cada 1 ou 2 semanas. Se por acaso eu não aguar e o cacto está querendo mais água, ele é capaz de puxar água do reservatório com as raízes, e ele vai encharcar as outras raízes que estão na área seco, porém tem nutriente. Toda planta é capaz de fazer isso, e o cacto é o mesmo jeito. Ele consegue transmover a água e usar quando é necessário. Se eu acrescentasse água ou fertilizante à água,
ele utilizaria também a mais o fertilizante até o limite capacitário dele. Aí se for em excesso, ou até sal em excesso, ele também puxaria menos água daqui e usaria das raízes de cima. E as raízes são inteligentes o suficiente para se autorregular. Então, bem, aqui só estou divulgando. Aqui já está mais que um ano nesse sistema e está indo tudo bem. Esse daqui já tem menos tempo, mas já tem poucos meses nesse sistema também e está indo tudo bem. Eu troquei a água hoje porque eu comprei um fertilizante hidropônico aí falso na internet, baratíssimo. Eu acho que tem açúcar no fertilizante e causa algum problema de fermento, algum problema aí na água que causa ele ficar podre rápido. Então eu troquei hoje. Eu vou aí fazer um vídeo mostrando quanto tempo demora antes de eu trocar. Nós estamos no meio caminho de primavera, as temperaturas estão começando a esquentar, mas vai ficar aqui pelo menos até o final do ano, no mínimo, e eu creio até mais tempo que isso. Se tiver alguma pergunta sobre esse sistema aqui, só pergunta aí, eu estou feliz de ajudar. Então, e aqui é como você pode arrumar o seu próprio sistema semi-hidropônico. Você bota a vasilha suspenso acima da água. Você não quer que ele entre em contato, ou se ele entrar em contato diretamente, você vai sufocar as raízes e vai provavelmente ter problema com o apodrecimento. Você quer deixar suspenso, que a alta umidade entre os dois espaços aqui vai induzir ele a soltar raízes novas e vai formar sua própria raiz de água. Aqui já era o sistema semi-hidropônico para mais que um ano, porém eu teve um problema aqui com as raízes com apodrecimento, então eu parei todinho e agora eu vou restabelecer as raízes de água aqui. Aí aqui está o primeiro sistema semi-hidropônico que eu usei nesse cacto. Foi mais que um ano atrás, foi o primeiro vídeo meu desse sistema. E aqui está o outro sistema que eu tenho, no mesmo sistema aqui de hidropônico. Você dá pra ver que tem um problema aqui. E aqui está a água antes de eu trocar. Você dá pra ver que tem umas bolhas de fermentação e tem até raiz vermelha e rosada. Aqui é do fertilizante hidropônico falso que eu falei. Tenho certeza que tem algum aditivo adulterado no fertilizante que está causando aqui ele fermentar e ter esse problema. A água fica podre e eu não vou usar mais esse sistema aqui, esse hidropônico aqui. Se você usar hidropônico apropriado, na porção certa, eu duvido que você vai ter esse problema. E se você só aguar e o fertilizante normal que tem entra na água, também eu não tenho esse problema. Eu tenho esse problema somente com esse fertilizante adulterado, que eu não vou usar mais. Eu só estou aqui mostrando como que é. Então, e o sistema semi-hidropônico você também pode usar em qualquer planta que é capaz de fazer raízes de água. Aqui está a minha chacruna, a rainha, e recentemente a raiz chegou ao reservatório de água e está agora começando a formar raízes de água mais rápido. E, bem, não está na melhor condição, mas está vivo e crescendo. O problema aqui é que ele está pegando sol pleno, então ela está sofrendo aqui um pouco, mas está começando a crescer mais forte aqui e vou deixar aí crescendo por conta própria. E aqui está o cap, ele também está no sistema semi-hidropônico, porém aqui tem um maior reservatório de estrumo e de água também.